Non, vas-y, je Hello again. Welcome everyone. Yeah, maybe just well, it's officially opened already. My name is Han. I'm part of DAMN, Deutsche Asiat Make Noise. It's a political platform for the Asian diasporic community in Germany to amplify, criticize other like-minded people. And yeah, here are those short intro. And so this event is like a collaboration between DAMN, the Collectif Vietnam Dioxine, and the space with the rubbles of the chalices. And yeah, I'll just give the floor to Pauline maybe first. Okay. So my name is Pauline. I'm part of Collectif Vietnam Dioxine, and together with Vincent, who's here. Hello. Filming. Yeah, Collectif Vietnam Dioxine fights for bringing awareness to the crime of Agent Orange and the fact that the American war in Vietnam is still not over because there's a lot of victims in Vietnam who still continue to be poisoned by Agent Orange. And we also fight to support Madame Trần Tố Nga in her trial against Monsanto, Dow Chemicals, Hercules, and all the firma that manufactured Agent Orange. And we also fight for the recognition of ecocide as a crime. So that's what we do in a small level, but we also collaborate with other collectives or associations. And we believe that it's the small actions together that make a big change. So yeah, that's our work. And this is Trâm-Anh. Trâm-Anh made the exhibition that, I mean, now after the movie, you can see, you can read. Yeah. And maybe if you want to. So I'm Trâm-Anh. I'm French, I live in Paris, and I'm an illustrator. And so I learned about the topic of Agent Orange when I was like 8, but then I became a professional illustrator, and I wanted to raise awareness around this topic. And while collaborating with Collectif Vietnam Dioxine was a perfect opportunity to do so. So I'm happy to be here. Yeah, and like this is the first time the exhibition is exhibited in English, so yeah, it's really cool. And actually, if you want to find, you can donate for the campaign, getting funds for the court case. Yeah. Through that QR or through the links that we share. Yeah, there will be a Q&A after, so if you have any question, you can ask. But I think so. We're gonna watch now a documentary directed by Thuy and Laurent Lindebring about this case and about Agent Orange. So hopefully you will understand better. But yes, we just launched a crowdfunding today, and there's a QR code here if you want to donate. All the profits from the bar go also to the crowdfunding, and we also sell T-shirts and DVDs. I know nobody watches DVDs anymore, but it's to support the cause. So if you want to have an object, it's very nice. And if you want to have the movie also, so don't hesitate to spend your money. It's also tomorrow, New Year's, Vietnamese New Year's. It's the year of the cat, so it's very, very good for your karma to really give. Do it for your karma, basically. I really want to say something about the space.
Well, I run with the Rubbles of All Palaces, we're just a platform supporting this, but usually it's a cultural space that works a lot with research, like in the fields of history and politics, but we won't have into the general cultural field. And for the streaming, I think the link for the documentary will appear it's in the description. You can click it while you're watching. Yeah. So, yeah, maybe just to say the Q&A after, the Thuy will be with us online, so we can ask her some questions. Maybe it's Monsanto if you want to say words as well. No, I'm very happy to see that there is a lot of people to see our documentary, so we are very proud to show for you this documentary. Yeah. Yeah, but just to say who's this event, and yeah, thank you all for coming. Also, like thanks for all of you to support fully. We've been doing this kind of like DIY community-based in our holidays work time. So yeah, I'm really just thankful for the support, the shared stress, and also the shared food and time we have here. So please do donate if you have a few coins, and just enjoy the time, and we just start the screenings. Where is the light? Okay, I can take care of the mic. It's for the box.
Bonjour. Vous m'entendez? Do you hear me? Yes. Yes, okay. Ah, à cause du téléphone. À cause de quoi? À cause du quoi? Ah. Vous m'entendez là? Moi, je vous entends pas, hein. C'est vrai Ok, qui est c'est bon. compliqué, c'est Je vous entends. On n'entend Je vous pas. entends. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Ouais, mais Ok. c'est pas. Moi, je vous entends. Je vous entends aussi. Je vous entends. Et je vous entends plus. Je vous entends et je vous entends plus. Tu peux parler, Thuy? Ok, ok. Ah oui. Ouais. It's still not It's still from there, here, yeah? no? Je vous entends. Ah no, it's from here. It's from Okay. here. So we just need Ok. to Just need to make it Otherwise, we louder. put it in a bowl. No, it's really loud. Oh, okay, now it's Yeah. okay. It's okay. Oui. Ok. Okay. Okay. Happy New Year. Happy New Year of the cat. The Mon cat. amoy, Chúc mừng năm mới. stick mon amoy. Yeah. Ah, je n'entends plus personne. Là, tu nous entends? Là, je t'entends, mais tout à l'heure, je n'entendais plus. Ok. Alors, donc, Hani va faire la médiation et moi, je vais traduire. Du coup, D'accord. Ok. Okay, hello, it's so nice to see you, and thank you so much for your time, well, today especially. Yeah, there are many people here, and it's nice that people also, watch your documentary. Yeah, I understand. Huh? I understand. And so, do you want? Yeah, that's fine. No, maybe my first question, which is quite open, is could you maybe tell us about the process of this film? You talked to many different people, very different people were involved in the film. Yeah, how did you choose them? donc, comment ça s'est Oui, passé? en fait, oui, j'ai compris la question. En fait, ce n'était pas très difficile de les choisir dans la mesure où ma grande sœur, qui vit au Vietnam et qui était combattante de la même période que Nga, était, parce qu'elle est décédée il y a quelques années à cause de l'agent orange, était donc responsable de la VAVA à Ho Chi Minh Ville. Donc, quand elle a su que je voulais… Il faut que tu me laisses le temps de Oui, traduire. oui, C'est mais ta sœur. non, mais tu vas juste rassembler, hein, tu vas pas tout Mais traduire. sinon, il faut que tu me laisses des temps, sinon je vais jamais. C'est ta sœur qui était responsable de la VAVA. Oui, et qui, dans le film, c'est celle qui explique qu'elle a perdu plusieurs enfants. Donc, c'est elle qui m'a mis en contact avec toutes les personnes qui étaient dans le film. Orange, and this is how she got connected to so many people in Vietnam. Et pour les États-Unis, for the people in the USA. Pour les États-Unis, nous étions en contact avec les associations de vétérans et donc nous leur avons écrit parce qu'ils soutenaient déjà, ils connaissaient ma sœur, ils les avaient déjà soutenus dans leur combat pour faire le procès. Donc quand on leur a expliqué qu'on nous voulions faire un film pour montrer la différence de traitement entre les Vietnamiens et les Américains, ils nous ont dit bien sûr, vous pouvez venir tout de suite. Et donc, on a eu aussi la chance d'avoir aussi Noam Chomsky qui a fait quelques interventions.
et puis les professeurs d'université. So for the people in the States, it's also through the VAVA, an association of the American veterans from the Vietnam War who were victims of Agent Orange, who also knew her sister and people from VAVA. And this is how they contacted them and asked if they would be okay to testify or to be interviewed to show the difference of treatment between the American veterans and the Vietnamese victims. And they immediately said yes. And also Noam Chomsky and other university professors accepted to be interviewed. I'm also wondering if I should already open like for people to just ask questions. True. And so in your documentary, Trần Tố Nga was also shown, who is a very important figure in this whole topic, and especially in France. Could you maybe just summarize the case for us? You know, like I think people don't know much about the case, and she's quite important to understand like the fight behind this also. Trần Tố Nga donc est une victime de l'agent orange, mais malheureusement elle n'a pas voulu intervenir dans le film pour pouvoir donner la parole aux victimes vietnamiennes qui n'ont pas la parole. C'est pour ça qu'elle ne figure pas dans le film. Par contre, je vais vous raconter un peu son histoire. Okay, je traduis. So Trần Tố Nga, who is one of the victims, appears a little bit in the movie. Towards the end, we see her with the children, and you can also see a drawing of her here. She's the person that is like in a trial, and Thuy will tell us a little bit about it, but just she didn't want to speak so much in the movie because she wanted to give the space and visibility to the Vietnamese victim, because she has a lot of visibility with this trial. So this movie was really intended to give word to the Vietnamese victims in Vietnam. Yeah. Voilà. Donc, Trần Tố Nga a été victime de l'agent orange dans les années 60 en tant que journaliste du journal Libération, donc du Front National de Libération du Sud-Vietnam, donc le journal de la résistance. Et donc, elle couvrait les zones de combat et a été, de ce fait, victime des épandages. Et c'est comme ça que dans les années 60, elle a eu ces épandages et elle ne savait pas qu'est-ce que ça allait amener dans sa vie. C'est pour ça qu'elle a donné naissance à une petite fille qui est morte dans le maquis et sans savoir pourquoi. Elle pensait que c'était le fait qu'elle était dans le maquis qu'elle était morte, mais c'est plusieurs années après, au moment où elle a préparé le procès, qu'elle a compris que c'était à cause de l'agent orange. So Trần Tố Nga, she was a journalist for the movement of liberation. She was a resistant during the American war in Vietnam, and she was also, comment on dit dans le maquis? She was also a resistant undercover hiding in the jungle. Yeah, she was in the jungle. She was in hide, no? Like a lot of resistance and were, and that's why there were the spraying of Agent Orange, because the American army wanted to uncover people who were hiding in jungle. And she was a victim of the spreadings, and she gave birth to her first daughter when she was in hiding, and her daughter unfortunately died. And she didn't know at the time what were the spreading. She had no idea what was happening. She didn't know why her daughter died. And it's only years and years later, when she started even the trial, that she understood that her daughter died because of the spreadings. Et donc, elle a eu 2 autres enfants, 2 autres filles, dont une est née en prison,
puisque Trần Tố Nga a été emprisonnée, arrêtée par l'armée du Sud Vietnam et emprisonnée pendant 3 ans, et elle a donné naissance à sa deuxième fille. Et ensuite, elle a eu une autre fille. Et donc, mais contrairement aux victimes qu'on voit dans le film qui sont très handicapées, ces filles ne le sont pas. Donc, c'est pour ça que Nga ignorait que ces filles aussi étaient atteintes de l'agent orange. So Nga had 2 other daughters. The second daughter was born in jail because Nga was captured and put in jail for a few years, actually. And then her third daughter was born after, and they are not like visibly handicapped. They have some disease, but they are not like, they look normal. So she also didn't know that her daughters were victims of Agent Orange. It's only later when they started to be sick. Et donc c'est des années comme ça après, il y a eu donc donc elle a, à la fin de la guerre, elle s'est dit bon, je vais essayer d'aider tous ces enfants handicapés, etc. Donc elle a fait beaucoup de projets pour aider les victimes de l'agent orange. Et puis ensuite, elle est allée en France pour témoigner de ce qui se passait. Et c'est un jour, donc André Bouni, donc, qui a écrit le livre Agent Orange, je me souviens plus du nom, d'André Bouni, qui a écrit la Apocalypse Agent Orange, qui l'a invité au tribunal international d'opinion pour qu'elle puisse témoigner à côté des victimes qui, elles, étaient fortement handicapées. Et c'est là qu'elle a rencontré aussi l'avocat William Bourdon, et c'est en 2009 que le procès a été décidé à ce moment-là, de faire un procès. Elle les a rencontrés où? Je n'ai pas compris. Donc, il y a eu un tribunal international d'opinion sur l'agent orange, un peu comme le tribunal de Russell par rapport à la guerre, etc., la guerre américaine. Et donc, ça n'a pas c'est pas une juridiction qui condamne, mais en tous les cas, c'est une juridiction morale où il y a eu quand même 7 juges internationaux qui ont dit que les États-Unis, le gouvernement américain et les sociétés étaient responsables humainement et sur l'écocide et sur la santé des. Et donc, c'est là qu'elle a rencontré William Bourdon et André Bouni qui ont décidé, ils l'ont proposé d'être la victime qui porterait le procès. So after the war, Nga started to do a lot for all the handicapped children and the victims, and then she assisted to a trial. Tu sais comment on dit un tribunal d'opinion publique en anglais? Yeah, so literally a public opinion trial. I don't know if that's the correct legal word, but it's like it doesn't have it's like not a justice court, but there was still like a lot of there were 7 judges, like international from the international law judges, who were like, it's like morally condemning, no? So they are not forced to pay anything, but they are morally condemned by these figures. And the manufacturers of Agent Orange were morally condemned and deemed responsible for the crime of ecocide and like causing so much harm to the people. And this is where Anya met André Bouni and William Bourdon, who are 2 of her lawyers now. And they kind of talked a lot and convinced her that she could be one of the victims that can carry this case. Y avait André Bouni, c'est celui qui intervient dans le film, tu sais, qui connaît très bien, qui explique bien. Et donc, c'est André Bouni qui connaissait très bien ça et qui connaissait William Bourdon, qui a mis en contact Nga pour dire, voilà, il faudrait faire un procès. Et c'est comme ça que ça a commencé. So we see André Bouni in the movie, he's talking a lot, he knows very well the case, and he convinced her. Let's say. Il y avait une question, there was a question, I think you wanted to ask a question? Yes, as far as I understood, the trial goes against the
manufacturers of the chemicals, which makes sense. But what about the responsibility of the US Army? Because they used it actually, that they were the ones to spread it, and it was supposed to be a weapon. So even if there wouldn't have been any dioxin, the whole purpose was to make humans visible to kill them. So, to kill was the purpose. So my question is, what about the responsibility of the US Army or the US in general? Donc en fait, il pose la question de, il a compris que le procès c'est contre les fabricants, les compagnies fabricant l'agent orange, mais il pose la question qu'en est-il du gouvernement américain, enfin du gouvernement américain, de l'armée américaine en tout cas, dans ce procès, puisque l'agent orange c'était censé être un produit pour rendre les gens visibles, pour détruire la jungle. Donc voilà, il pose cette question-là. De toute façon, le gouvernement américain ne peut pas être poursuivi. Ça, c'est une première chose. Donc, les victimes vietnamiennes, par l'intermédiaire de la VAVA, donc l'association vietnamienne des victimes de l'agent orange, ont porté le procès 2 fois aux États-Unis et chaque fois ont été déboutés. Donc refusés, leur plainte a été refusée. Même si les maladies des victimes sont les mêmes maladies que les Américains, c'est ce que André Bouni explique très bien, on a les mêmes maladies, on a les mêmes causes et les mêmes effets, mais ce qui a été donné aux Américains ne peut pas être, ils ne veulent pas appliquer ça aux Vietnamiens, parce que ça voudrait dire qu'on indemnise 4 millions de personnes. Et ça, c'est pas possible pour eux. Donc, c'est vraiment une question morale. Et donc, comme les Vietnamiens ont été rejetés 2 fois, une fois que tu as été rejeté 2 fois, tu ne peux plus rien faire. Donc, la seule possibilité, c'était de faire le procès via Nga. So, it's not possible to. Attends, t'as dit la première chose, on peut pas faire un procès aux États-Unis contre le gouvernement américain. It's not possible to attack the US government. Also because this was war, so you cannot attack the US government in this case. But anyway, it's not possible. But VAVA, so the Vietnamese Association of Victims of Agent Orange, went to intended a trial against the manufacturers in the state twice. And twice they were rejected. And basically what Thuy says is that even if it's clear and it's explained in the documentary, the Vietnamese victims have exactly the same handicap, the same disabilities, the same diseases and everything, basically the manufacturers don't want to give what they gave to the veterans to the Vietnamese victim, because that would mean to also give money to over 4 million people. And of course they don't want to. And so that's why, because they tried 2 times and 2 times they were rejected, they cannot try a 3rd time. It's not possible anymore. That's why also the lawyers convinced Nia, because Nia has a French nationality and she can attend the trial from France. Et donc, en fait, avec le procès de Nia, c'est un procès moral. Hein, c'est pas, elle ne le fait pas pour l'argent, puisque de toute façon, tel que l'a expliqué l'avocat, ça sera en 2024 que sera jugé on sera décidé si le tribunal d'Evry est compétent pour juger les sociétés. Donc, si c'est jugé compétent, on redémarre à 0 et on décidera du fond et des arguments, s'ils étaient coupables ou pas coupables, etc. So basically, the trial now is happening from France, and Nia went to the court, the Justice Court of Évry. It's a small town near Paris, because this is where she lives. And it took already years and years, because the lawyers in France are doing everything to wait as much as possible, because she's old and sick and so on. But c'était l'année dernière, c'est ça? 2021. In 2021, the court, so the trial happened, and the court of Évry said that they are not competent to judge this case.
So what we are doing now is that there is an appeal to the Court of Paris to judge if the Court of Évry is competent or not. And if they say that, yes, they are competent, they're going to have to judge the case, but then we start all over again from zero with all the arguments. Yeah, and maybe I take this opportunity to say that's what the crowdfunding is for. So you have the QR code here and here. We're raising money for the future costs of this appeal, because we raised already a lot of money in France for costs, but these costs were already used. So, you know, there is only the solidarity of people who can help. And it's only fees for things like translation or traveling. The lawyers are not getting any money. They do this really for free. And also Nya, she does this, it's not for the money. It's really a question of moral and to make the case famous. Voilà. S'il y a d'autres questions là. Donc, Nya, hier, disait qu'elle avait 82 ans. Donc, évidemment, les avocats de la partie adverse savent très bien qu'ils jouent la montre contre elle et qu'ils le feront traîner le plus loin possible pour qu'elle meure de son âge ou de ses maladies, puisqu'elle a quand même des cancers, des choses comme ça. Voilà, donc c'est ce côté complètement immoral de la défense de la partie adverse, et aussi, par exemple, savoir que le juge de Évry a repris exactement les arguments de Monsanto et des autres compagnies, leur disant « Vous n'êtes pas compétent de nous juger parce que nous avons répondu à une exigence du gouvernement américain. Si nous n'avions pas répondu à cette exigence, nous pouvions aller en prison ou payer une amende. » Alors que les avocats de Nga leur a démontré et au juge qu'ils avaient répondu à un appel d'offres. Donc, c'est vraiment de montrer comment ils sont vraiment vicieux. So yesterday there was a charity event also in Paris with Nya. She was present and she gave a small speech. And Thuy was there, and Nya was again saying she's now 82 years old, and it's very clear that the lawyers are waiting for her to die because of her age or because of the numerous diseases she has. She has cancers and all the stuff from Agent Orange. And Thuy was also saying that it's very clear how immoral the lawyers and the companies are, because they do everything to make this trial be really as long as possible so that she dies before there's a chance. And then also, for example, one of their arguments is to say that they were just answering the US government because it was war and they were forced to work for the US government. But all the lawyers of Nya proved that it was not answering to the US government, but the US government made a call and asked manufacturers to respond to, it was an offer. So the manufacturers basically offered something. They sold their product, and so they are very vicious in the way they navigate their arguments. Maybe, yeah, there's one more question. Yeah, une autre question. Yeah, actually it would be more a comment that is asking for a reflection. Monsanto was bought by Bayer, so now the German company, and also it's being prosecuted in some other places of the world. I come from Argentina, and I know that there is this pesticide called Roundup that also damaged the population a lot around the soy production. So I wanted to ask if there is some global way to address this problem. Donc la question, le commentaire ou la question, c'est en fait donc Monsanto a été racheté par Bayer, donc c'est aussi une compagnie allemande. Et donc Léa, la personne qui pose la question, vient d'Argentine. Et Monsanto est responsable là-bas aussi d'empoisonnement, notamment le Roundup.
Et donc, en fait, elle demande si il y a une possibilité, en fait, d'attaquer de manière globale cette compagnie. Ah, ça, je suis pas juriste, je suis pas juriste, mais c'est vrai que, par exemple, aux États-Unis, c'était par rapport au Roundup aussi, hein. Donc, en fait, c'est chaque victoire est une victoire pour la cause. Et donc, évidemment, c'est une accumulation de victoires qui fait que, mais faire une action commune, ça, je ne pense pas que ça soit possible. Enfin, de mon point de vue, je n'y connais pas, hein. Par contre, le procès de Nga qui a lieu en France, elle a été invitée par la Cour européenne des droits de l'homme. Si je ne m'abuse, elle devait aller à La Haye, mais il y a eu le Covid, donc elle n'a pas pu aller. Et il y a des députés et des juristes qui lui ont demandé de venir témoigner pour que son cas puisse servir d'exemple et le terme d'écocide puisse rentrer dans la loi et dans ces choses-là. Et donc, on se rend même compte que même William Bourdon, quand il parle maintenant, avant, il parlait que de l'agent orange et maintenant, c'est dans ses arguments aussi, il parle d'écocide. Donc, je pense que dans la mentalité des gens et des gens, voilà, aussi bien des activistes que des gens de loi, ben voilà, ça va faire avancer les choses. So according to Tweeten, but she's not like a lawyer, but she thinks it's not possible to do this, but each victory is a victory for everyone. And so in the States, there was also a case against Monsanto. It was also Roundup. And so we have to think that each trial against these agrochemical giant companies, which are like poisoning the earth, each small victory is a victory for everyone. And then, for example, William Bourdon, one of the lawyers, used to talk only about Agent Orange and now start to talk about ecocide. So Nia has been invited to. Elle a été invitée à La Haye, t'as dit? Oui, c'est là que le tribunal international tribunal de justice européen. Ben, le tribunal européen, tu sais, de justice, tu sais, la Cour internationale de La Haye, là, voilà, c'est ça. She was invited in The Hague, in the International Court of Justice, to testify about her case. So that also like talk about this idea of ecocide. So slowly it's also going into the mentality of people and the vocabulary we use, that this is of course a global problem. And like I just add from myself, like what we're doing here, it's not just to help Nia, and she's not doing it for herself. It's really to help all the victims of Agent Orange, but it's also just like a general global fight against these big poisons, basically. So it's for everyone. Yeah. Should we collect some more like questions, like maybe in a bundle, or comments? Any thoughts you would like to share? I just had a small question. If she found any resistance while shooting and putting together the documentary. Yeah. Est-ce que tu as rencontré des résistances ou des problèmes en faisant ce documentaire, en rassemblant ces images? Des résistances, non, aucune, parce que justement, les victimes vietnamiennes ont l'impression qu'elles ne sont pas entendues et pas connues. Et donc, je pense que je suis une des premières à avoir fait un film comme ça. Et ensuite, il y a eu celui de Alan qui a fait un film aux États-Unis qui a eu beaucoup de succès, à la fois en France et puis aux États-Unis. Il avait même été il avait même la possibilité éventuellement d'avoir un Oscar du documentaire, mais tu vois, je veux dire que j'ai été un peu initiatrice de ce premier documentaire du combat de Nga. Donc non, absolument pas de problème, parce que les gens se disent plus on parlera de nous et mieux ça sera. Et puis, disons que j'ai la chance aussi que ma grande sœur était résistante déjà, donc les gens avaient confiance en elle, et puis qu'elle était responsable de la VAVA aussi, et puis que j'étais avec Nga, donc les gens avaient respect
de ma grande sœur, de Nga et de moi, et puis voilà, donc c'était très facile en fait. No, she didn't get any resistance or problems because the victim in Vietnam feel like nobody knows about them and nobody talks about them and they can never testify about what is going on. So people were eager to talk, and also, of course, because Thuy Thien's big sister is responsible of Vava and work there, and people know her, and she was also with Nya. So these are people that are known and are very respected. So it was very easy, and people were very happy. And she also said that the documentary she did is, like, to her knowledge, the first documentary that gives speech to Vietnamese victims. So she was kind of initiating this. And then there's an American filmmaker who made another documentary on the American veterans, and they also mentioned Nga and so on, and this had a lot of success. So, comment il s'appelle déjà l'autre? C'est Alan attends, je me souviens plus. Le film s'appelle Vietnam, Agent Orange, son dernier combat, The Last c'est Alan Adelson, le réalisateur. Agent Orange, The Last Fight, something like this. Yeah. We have another question. I was just thinking, like, a moment that at the end of the documentary, there was like two sides approach. Like in contrast, it was showing that the young generation of Vietnam was saying that it's in the past, we cannot change the past, so we should just make like a pact. The children of the soldier from Vietnam and USA, they should be friends, and they're talking about like making up. And then, like on the other side, US side, US is like the military strategy. They're reproducing the same thing using past information and experience and updating it with new technology and everything. So my curiosity was that how much of this information from like international perspective and from local perspectives is being informed and taught to the Vietnamese people. Is it because of their lack of knowledge that how the image is and the structure is, or is it regardless of knowing everything, getting the bigger picture they're saying? La question, c'est qu'à la fin du documentaire, c'est mentionné 2 fois par 2 personnes différentes que on peut pas changer le passé, donc maintenant il faut se concentrer sur le présent, sur le futur. Et en même temps, on voit que ces compagnies, elles reproduisent des empoisonnements avec le Roundup, avec tous ces produits partout. Et du coup, elles se demandent si les personnes qui disent « Ah, on peut pas être dans le passé », disent ça avec cette conscience que... comment traduire? It's a very smart question, but it's giving me trouble to translate. En fait, elle se demande dans quelle mesure ces personnes sont conscientes aussi que Monsanto, Bayer et toutes ces compagnies continuent à perpétrer des crimes. Et est-ce que ces réflexions, ça englobe cette conscience-là ou pas? Donc là, je vais te dire, voilà. Donc là, je vais te dire une chose super importante. C'est une question de culture. C'est une question de culture parce que moi-même, je disais à ma grande sœur, tu as une telle force, parce que c'est elle qui dit, il faut oublier le passé et aller vers l'avenir, espérer qu'il n'y aura plus de guerre. Et puis, il y en a un qui est très handicapé, qui dit « Laissons de côté le passé ». Et je disais à ma grande sœur « Mais comment peux-tu dire ça? Moi, j'aurais tellement de haine et de colère. » Et elle me dit « Tu sais, si on a déjà vécu 40 années de guerre. 40 années de guerre. » Elle me dit « Moi, j'ai fait 8 fausses couches. Donc, je n'ai pas pu avoir d'autres enfants. Et donc, j'ai adopté des petites filles. Après la fin de la guerre, j'ai eu des fausses couches, j'ai accouché de monstres et j'espérais pouvoir reconstruire ma vie.
et tout le monde pense à ça, à reconstruire leur vie. Et elle me dit, si tu continues à vivre dans la haine ou dans la détresse ou dans cette... Tu ne peux plus vivre, tu ne peux plus vivre. Et on a tellement vécu pendant 50 années. Ma grande sœur, elle a commencé à être dans la résistance comme Nya à l'âge de 6 ans, tu vois, contre les Français. Elle me dit, si je continue 50 ans après à me dire j'ai de la haine, je n'en... Mais c'est pas possible. Donc, elle me dit ça, on est vietnamien. Maintenant, toi, tu es culture française. Donc, tu peux te dire que tu vas combattre. Et vos amis français ou les autres, ben, combattez pour nous, mais nous, on a déjà notre charge. On a déjà notre charge mentale et notre charge physique. Et ma grande sœur, qu'on voit dans le film, elle a quand même été 2 fois à New York pour faire le procès. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle se bat. Mais après, toi, elle est morte d'épuisement et de maladie. Donc, et quand je dis à Anya, mais arrête, il faut que tes dernières années, tu les vives paisiblement. Elle me dit, mais petite sœur, je ne peux pas. Donc ça, c'est pour répondre aux gens. Il y a à la fois le côté mental, le côté psychologique, et puis c'est à nous de prendre le combat, de prendre notre charge. Voilà. So I hope I translated the question correctly, but Thuy said that she thinks this is very important, and according to her, it's a lot a question of culture. And for example, she was talking to her sister, so it's her sister that we see in the movie that says, yeah, you cannot live in the past and so on. And then you see this other, I think it's a child who's very handicapped who say the same thing. And Thuy was talking to her sister and saying, how can you say this with all like what happened to you? I wouldn't be able, I would be so angry, so infuriated. And her grand sister said, yes, but you don't realize we've been through 40 years of war. And her grand sister started to engage in the resistance when she was 6 years old. So Nya also started with 6 years old. They were giving small papers with information. So it's been 50 years. She was a resistant. She went through 40 years of war. She had 8 miscarriages. She gave birth to monsters. And for her, she's just exhausted and she just wants to live the rest of her life. And it's too much weight on her shoulder. She's also doing a lot, being responsible for VAVA. She went twice to the States to do the trials that were refused. So she told Thuy, you are French, and so you have resources for this fight. So fight for us, because we cannot do it anymore. We're too exhausted. And so Thuy also says that she tells Nya sometimes, stop, because you have to live the rest of your life in peace, because you did so much. Nya also was resisting since she was 6. She went through so much. She was in prison. Like it's crazy, her life. And Nya says, no, I cannot stop. So it's also very mental, and it depends on people, but it's also like cultural, because people in Vietnam also just went through such a long period of war. They also, a lot of them just want to live their life now. And in France, it's a bit curiously, how much information do they have? How much do they know about it? Because the more information they know, the load is more spread, the load is more shared. Then like just 1 or 2 people don't have to fight, or like more people are taking the load. That was my Alors, en fait, c'est surtout combien d'informations combien d'informations ces personnes ont accès, parce que plus l'information est partagée, plus les gens aussi parfois ont envie de se battre, parce que c'est pas juste 1 ou 2 personnes. Donc, à quel point les gens là-bas au Vietnam ont accès à ces informations? Quand tu dis ces personnes, les victimes ou le peuple vietnamien? The victims there in Vietnam, or the population. How this whole politics, like geopolitical structures, how is it working on their side? How is it working in the Vietnamese side? What happened? Like all this information and resources, like how much they are informed. Maybe like how like was it taught in school? Donc c'est géopolitiquement toutes ces informations qui ne concernent pas juste l'agent orange, mais en général, à quel point les gens ont accès à ces informations au Vietnam, par exemple. Je sais pas, est-ce qu'il y a des programmes éducatifs à l'école ou ce genre de choses? Sur l'argent orange ou sur tout?
sur l'agent orange, mais aussi plus généralement sur les questions géopolitiques liées à ces géants de l'agrochimie et à tout ce qui se passe. J'ai perdu le nom. Est-ce que vous me voyez? Oui, non, tout d'un coup, oui. C'est pas grave si vous ne me voyez pas, vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Donc déjà, il y a la VAVA. La VAVA, c'est l'association des victimes de l'agent orange. La VAVA, c'est l'outil officiel pour défendre les victimes de l'agent orange. Hein? Donc, c'est cette association qui déjà informe la population sur ce qui se passe, informe les victimes de leurs droits et puis fait des mouvements de mobilisation par rapport à l'agent orange et donc il y a régulièrement tous les ans des Oui, c'est coupé. donc pour avoir de l'argent, il y a la manifestation tous les ans au mois de août pour la journée des victimes de l'agent orange. Et c'est vrai que au début, il y avait peu de populations non touchées par l'agent orange qui connaissaient ce problème. Alors pourquoi connaissaient peu ce problème? Parce que les victimes elles-mêmes avaient honte de leur handicap et donc ne voulaient pas révéler ce qu'ils avaient. Et c'est des campagnes d'explication justement de la VAVA qui leur a dit vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive parce que tout au début de la guerre, quand les gens accouchaient de monstres, les gens pensaient que c'était parce que ils avaient eu une mauvaise vie. Tu sais, les Vietnamiens croient aux esprits, aux diables, aux ancêtres, etc. Et donc les gens, quand ils ont commencé à avoir des monstres comme ça, ils ont été mis de côté. Donc pendant des années, les gens ont caché les victimes. Et c'est des questions d'information, etc., en disant ne cachez pas, ce n'est pas de votre faute. Et on va vous expliquer. Donc maintenant, toute la population est bien au courant de ce qui leur arrive. Donc quand il y a des accouchements, on sait que ce n'est pas de leur faute, que c'est l'agent orange. Et puis la population qui est saine a compris aussi qu'il ne faut pas les mettre de côté et les soutient et donne de l'argent et les aide. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à l'agent orange. Et après, par rapport à l'information générale, bon. Traduire un peu, sinon j'arriverai pas. Oui, absolument. So basically, like it's true that at the beginning, after the war, when people started to give birth to highly disabled people or so-called monsters, and then people, like there is a lot of beliefs in spirits and like devils and stuff like this. So people thought it was their fault. They thought because they had a bad life or they did something bad before. So they were hiding a lot. And also people with this disability were having a lot of shame and were hiding. But slowly, thanks to like the association like VAVA and like program of education through VAVA and like going to meet people and word spreading, people were meant aware that it was not their fault, that they were victims of poison that is not visible. So nowadays people know when someone gives birth to a child like this, like it's known even like maybe not everywhere, but more and more and more, even in the small village. And also every August, for example, there is a demonstration to bring awareness there. And so also now slowly the population that is not concerned, that is not victim, starts to know more and more about it and also not like put them aside or reject them, because there was a lot of rejection because people thought, if they're sick, it's their fault because something went wrong. So it's changing. That's for Agent Orange. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais c'est par rapport, s'il y avait eu la question par rapport à l'information générale, évidemment, on n'est pas comme dans un pays démocratique ici, hein, on est dans un parti, dans un pays à parti unique, donc l'information, c'est une information avec avec la chaîne nationale, plusieurs chaînes nationales, journaux nationaux, donc c'est pas la liberté comme ici. So
now regarding like how information is spread more generally, it's not like in Europe in democratic countries, because it's a communist country, one of the last, and it has a unique party, and the information is filtered. There's only this like national channels. So the way the information circulates is very controlled. So it has nothing to do with the information we can access here, for sure. What's really hard to understand for me is that by paying the American victims, the companies somehow admit that they did harm to people and that they are responsible for the harm of the people. So it's hard to, it's a hard position, or it should be a hard position for them to say, okay, we are responsible for the victims, for the American victims, because they were harmed on Vietnamese ground. They weren't harmed in America. So how do they argue or justify that they pay the American victims but not the Vietnamese victims? Comment les compagnies justifient qu'elles payent les victimes américaines et pas les victimes vietnamiennes, puisque les victimes des États-Unis ont été contaminées sur le sol vietnamien. Donc, elle justifie pas. Elle ne justifie pas. C'est ce que dit André Bouni. Hein, c'est 2 poids 2 mesures. Elle ne justifie pas. Elle dit juste, voilà, non, absolument pas. Et donc, c'est là-dessus que le procès se fait aussi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'étais avec Nga à Évry. Quand tu penses que les avocats de Monsanto, de Dow Chemicals, etc., ont eu le culot de dire à Nga, mais enfin, pourquoi vous êtes sortis de votre abri? Pourquoi vous ne vous êtes pas cachés? Et Nga a dit, mais vous voulez, je me cache où? Vous voulez que je me cache où? Vous étiez en train de bombarder et il y avait des feuilles, il y avait des arbres, je me cache où? De toute façon, vous en avez mis partout. Donc voilà, donc quand on est capable de sortir des choses comme ça, on est capable de sortir n'importe quoi. Donc ils ont donné aux Américains et ils disent, bah non, prouvez-nous que c'est de notre faute. Vous n'aviez qu'à vous cacher. Mais vous n'aviez qu'à, ils ont dit à Nga, vous n'aviez qu'à vous cacher. Mais les Américains, pardon, les victimes des États-Unis, il n'y a pas eu un jugement, il me semble que ça a été un deal. Il y a eu un deal, en fait. Il y a eu un deal, c'est-à-dire que eux, ils ont fait le procès et comme ils leur ont expliqué, les avocats qui les défendaient, leur ont dit, si vous continuez, vous n'aurez rien. Et c'est le juge aussi qui leur a dit, mais si vous continuez, vous n'aurez rien, parce que c'est-à-dire ça, c'est ce qui s'est passé pour les victimes vietnamiennes, puisqu'au bout de 2 fois, le juge a dit, votre dossier n'est pas bon. Donc, donc pour les victimes américaines, ils leur ont dit, bon, écoutez, si vous continuez, vous n'irez pas, vous serez déboutés ou je ne sais pas quoi. Donc, ils ont fait un deal. Donc, c'était beaucoup d'argent. Sur le coup, c'était beaucoup d'argent. Simplement, ces soldats américains, ils ne savaient pas que exactement comme les victimes vietnamiennes, ça serait sur 3, 4, 5 générations. Et là, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. So the manufacturers do not justify why they would give to the victims from the US veterans and not the Vietnamese. I mean, clearly they wouldn't give to the Vietnamese because there are 4 million and more. So, you know, it's much more than the veterans. But also, Thuy was just mentioning like that anyways, during the trial, the first trial, the lawyers told Nga that it was her fault that she didn't hide from the sprayings, and that if she would have wanted to be safe, she should have hid from the sprayings, which is complete bullshit, because first of all, nobody knew what was the sprayings, nobody knew what it was going to cause, and also how could she hide, because they were spraying everywhere. She was in the jungle and it was going through. So anyway, it's in the water, it's in the soil, it's in the food. So Thuy say when lawyers are able to say such a bullshit argument, they're able to say anything. So, you know, they don't justify.
Now, the other thing that you need to know is that the veteran victims, they got a settlement. It was not judged. They were offered this money, and the lawyers and the judge told them, if you continue, you will get nothing, so you should get this. Because at this time, it was an amount of money that was never given before. It was so much money by the time. The thing is, like, they didn't know that their children and their grandchildren and their great-grandchildren up to 6th generation will get sick as well. So they counted just like money for their sickness and disability, but not for their kids. So actually they got completely fucked. I don't know how to say this differently. So yeah, these companies have no morals. They are just like really criminals. Okay, if there's no like final, very urgent question, we would like to probably just close this and celebrate dates and also leave you with your family. Yes. Also my mom. Yes, my family. Maybe we can say bye to maybe Thuy at because she cannot see you. So Yeah. Okay. if you want to, Okay. there's a lot of people who left already. Thank you very much for coming. Thank you. And Happy New Year, and thank you very much. And I wish you the better for your life, and thank you for support the people, Vietnamese people. Hi, bye bye. Merci Pauline, merci Dame. Thank you Pauline, thank you Dame. Happy New Year. Bye bye. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Okay, well, thank you so much for your patience. Yeah, thank you. Bye bye. If you want to have some drinks and more snacks and stuff. Bye bye. Thank you.